Okay guys, so welcome sa ating YouTube channel. Ito ni lesson 37 sa ating complex analysis. Ito ni application of residues, case number 2. So, case number 2 is integrals from Fourier analysis. So, ano ba yung Fourier analysis? So, based dun sa aking pagkakaalala sa ating Laplace transform, actually sa Laplace siya na didiscuss sa Calculus 3, I think. So, sabi, pag sinabi mo Laplace transform, Fourier analysis, usually, ito yung mga function na kung saan ini-involve nila si negative infinity up to infinity ng f of x tapos sin a of x dx. Or yung isa, integral ng negative infinity up to infinity ng f of x cosine a of x dx. So, ayan, alam ko, ito yung form ng Fourier analysis. Okay, ngayon, note na ito yung mga dapat natin tandaan. Ito yung mga tips or I think mga guide na dapat natin gamitin. So, again, pag hinanap mo ito sa internet or sa book, wala siyang ganitong method. So, akin ay sinamarize ko lang talaga siya totally from the book. So, since pang-apat na beses ko na ito or I think pangatlong beses ko na siya tuturo. So, medyo master ko na siya. So, nakapag-create na ako ng mga parang shortcut or I think hindi naman totally step. So parang ang nangyari is meron na lang akong dapat yung tandaan na gagamitin natin isa-isa. Tulad nung kanina, tulad nung sa case number 1, kung napansin mo, meron na lang ako parang summarize ng mga dapat gamitin. Pero sa book, pag binasa mo siya, napakahaba niya. Then hindi mo maintindihan or ang tedious kasi tignan pag binasa. Okay, so hoping na ma-appreciate mo yung bagay ay yung ginawa ni Sarah Boughton. Then we have this note. So tandaan na, if you have cosine AX, kung nakita kang cosine AX, so A is a constant, we can transform this into e raised to a z. Then, kung meron kang sine AX, you can transform this into e raised to a z also. Okay, so yan yung mga possible transformation na pwede mong gamitin. So again, pag nakita ka ng cosine 3x, alam mo na yung transformation na pwede mong gawin sa kanya. Okay, so next is, ano pang dapat i-consider dito? Siyempre si residues at pole. So, ito yung una, no? So, number 2, si residues at pole. So, alam mo na yung formula nun. Residues at pole. Or at poles. Residue at pole. Okay, so, tandaan mo na yung formula nun. So, pag m is equal to 1, p of z lang or p of z naught. Pag m is greater than or equal to 2, that is p of m minus 1 derivative of z naught over m minus 1 factorial. Okay, so tandaan yung residues at pole. Then number 3, so number 3, syempre ita-translate natin siya from being integral sa real number, ita-transform natin siya into contour. Okay, kumbaga, galing siya sa real number, i-close natin ngayon siya sa contour. Kumbaga, gagawa tayo ng contour. Since gagawa ka ng contour, dito usually, so siya ay laging hindi naman actually lagi semi-circle. Kasi may possibility na mag-ano rin siya, half circle. Okay, so, whole circle or 1/4 circle. Or quarter circle, sorry. Okay, so yan lang yung mga dapat nating tandaan dito. Okay, then dito may konting parang something na mawawala din sa dulo pero dapat mong isama sa solution. So, dito meron something na may duduktong ako. So, parang kukunin mo yung kanyang modulus, something, das kasama yung limit. So, parang kunin mo yung limit, yung modulus niya, tapos something na i-represent mo siya sa ganun. Parang ganun kasi yung mangyayari dito. Okay, so, diba yun? Paano ko ba i-represent yun? Kumbaga, ang gagawin mo, parang number 5 ganito gagawin mo. So, kukunin mo yung 2 pi I, tapos yung residue niya. Okay, yung residue ng f of z natin. Okay, then minus yung limit. Okay, as r approaches 0, as r approaches infinity, ng modulus nung function. Okay, then times yung length. So, in which dapat ito mag-approach sa 0. Dapat ito approaching 0. So, isa sa dapat na maging goal. So, parang gato lang. Sir, ganun din eh. Mag-approach sa 0. So, parang kunin ko na lang to. Hindi. So, isa sa requirement ni Fourier analysis is dapat kinukuha mo yung limit. So, something na kasama sa method siya. So, although expected natin na dapat siya mag-approach sa 0. So, isa yun sa mga dito double check ko sa solution nyo. So, kunyari nakita ko, hindi naman talaga siya approaching 0. Hindi ko siya i-consider as tama. Although tama yung sagot mo dun sa bandang residue part.
Okay, so ayun yung mga dapat i-consider. So now we have this. So show that the integral of cosine 3x over x squared plus 1 raised to 2 dx from negative infinity up to infinity is equal to 2 pi over e raised to 3. So this is just similar na kunin natin yung kanyang integral. Ito yung sagot. Okay, ginawa ko lang siyang show. So parang nangyari, naging proving. Okay, although parang solving din naman yung ginagawa natin. Okay, pero sa problem set nyo, may kita nyo is pinapahanap ko lang yung integral. So dito ginawa ko lang show. So parang nagmukha lang siyang proving. So, nung una natin gagawin, siyempre sabi nga ni sir, i-represent natin siya as, ang tawag dito? I-represent natin siya as complex number. So, una, sir, from cosine, so mangyari from cosine e raised to something, from integral negative infinity up to infinity ng cosine 3x over x squared plus 1 raised to 2 dx. Okay, ito ay magta-transform into integral along the contour. So ikukulong natin sa contour. Tapos yung cosine 3x, ano sabi ko doon? Yung cosine 3x magiging e raised to I a3x. So this is e raised to I 3x. So this is just magiging e raised to I 3z, sorry. Tapos yung ilalim palitan ko lang as z squared. So this is just z squared plus 1 plus squared. Tapos dz. Okay, then minus, syempre ito na yung sinasabi ko. Minus, lagay mo yun. Huwag kalimutan yung limit na yun. Okay, this is just the limit as r approaches infinity nung modulus. Okay, yung modulus ng integral. So sorry that may integral to. Okay, so yung modulus na integral ng f of z dz. Okay, so from ML theorem, by the way. So tanggalin tong L na to. So kasi dz siya. So obviously kasi alam natin from ML theorem that is m times L lang. Okay, so kunin natin yung m tas L siya. Okay, so una is siyempre gagawin natin, i-skip natin or i-solve natin literal in drawing kasi ito importante by ML theorem. Okay, so una draw ko muna, no. So I think una kong gawin is drawing siya or i-represent para makita nyo rin. So sabi ko nga, i-drawing natin siya as ganito. Okay, so we all know that is radius r kasi r yung ginamit. Okay, now since siya ay semicircle, so ano pansin mo, kung siya ay semicircle, so kung ito ay radius r, yung buong area is 2 pi r. Tama, yung buong circumference kasi yung length ng arc natin eh. So yung L natin dito is ito automatic pi r lang. Okay, kasi yung buong circumference 2 pi r. So meron tayong L. Ang problema na lang yung M. So using yung ML theorem. Okay, so dito okay na tayo dito. So dito solve natin konti. So dito naman may mamanipulate tayo konti yung z squared plus 1. Okay, so ito pa si consider natin eh, yung z squared plus 1. Yung z squared plus 1 equate po sa 0. That is z squared is equal to negative 1. Which is z is equal to square root ng negative 1 or z is equal to positive and negative I. Dalawa yan. Okay, obviously. So, sino yung gagamitin natin na residue sa kanilang dalawa? Okay, so pansinin nyo. Pag positive I, nasan yun? Somewhere nandito yun. Okay, so kung positive I, somewhere nandito siya. Okay, kung negative I, somewhere nandito siya. So, ayun, sino gagamitin natin na residue? Obviously, or sino gagamitin ng singularities? Ang gagamitin natin ng singularities is C. So, yung Z not natin to be used is C, I. Kasi siya yung nasa loob. Okay, so again, yun yung basis natin sa ilalim. Okay, now, we can proceed dun sa ating 4 rules or dun sa ating formula. So, this is equal to, this is just 2 pi I. So, sabi ni residue, that is 2 pi I. Then, residue. Okay, residue lang nung f of z. So, residue nung f of z. So, that is e raised to I 3z over, ito ay papactor ko lang, no? Yung z squared plus 1, no, yung z squared plus 1. So, this is, di ba I yun? So, that is z minus I sa z plus I. So, that is z minus I squared saka z
plus I squared. O, medyo nalito siguro kayo dyan. Sir, bakit ganun? Okay, so sir, bakit ganun? Bakit ganun naging form? Ito kayo yung z squared plus 1. So, pansin nyo si z squared plus 1 square. Ito ay can be factored at z minus I. Tapos, z plus I. Tapos, may raise sa 2. So, naka-raise sa 2 sa 2. Naka-raise sa 2. Okay, ayun yung mga dapat mong bantayan dyan. Okay, so, meaning, ano yung gagamitin natin dito as singularities niya? So, identify natin yung P of Z dito, tapos yung kanyang M, tapos yung Z naught. Kasi, residues as pole yung gagamitin natin eh. Pero before that, syempre, lagay ko muna yung ating minus. So, ano yung minus niya? This is minus. So, ML theorem na, this is minus the limit as R approaches 0 ng, this is M, no, kung naalala, this is M multiplied by length. So, ano yung length? Length natin is pi r. So, problema na lang natin si M. So, paano natin makukuha yung M na yan? Okay, so, next is, dito, identify na natin yung P of Z, tapos identify ko na yung P of M, yung M natin, para makita natin. So, yung P of Z dito, o yung Z naught natin by the way, yung Z naught na gagamitin is I, yung M natin is 2 kasi ito yon, z minus I raised sa 2. So, yung I is pole of order 2. Then, yung ating P of Z, ano yung P of Z dito? Si P of Z dito is C. So, P of Z natin dito is E raised sa I 3Z over Z plus I squared. So, ayun yung gagamitin natin mamaya. Next is dito sa M. So, ano naman yung M dito? So, yung M dito, ang gagawin lang natin is just, kukunin natin yung modulus ng E raised to I 3Z over, mismong Z squared plus 1. No? So, kukunin natin yung Z squared plus 1. So, ito yung Z squared plus 1. Tapos, squared. Diyan, kukunin natin yan. Okay, obviously, this is equal sa modulus ng E raised to I 3Z over modulus na ito. So, modulus ng Z squared plus 1 tas raise sa 2. Okay, so kung naalala mo, less than yan. Okay, kasi supposed to be minus siya. Okay, next is, syempre, ano ba ang radius natin? Ang radius natin dito, ang modulus of Z natin dito is R. Okay, then, note na alala nyo, yung E raised to I 3Z. Okay, so kung maalala mo yung E raised to I 3Z, tandaan nyo to, yung E raised to I 3Z na yan, so kahit anong value yan, that is less than or equal to 1. So, the maximum value na can be attained niya is 1. Kasi nga, galing siya kay cosine sa kay sine. Okay, so yung minimum value na makukuha is negative 1. So, kunin natin yung maximum value, that is 1. So, again, bakit siya 1? Kasi galing siya kay sine sa kay cosine. So, aware kayo na yung maximum sa minimum value ni cosine is 1. Ay, yung maximum value ni cosine sa sine is 1. Okay, so kaya 1 yung magiging value nun. So, this is equal or less than or equal sa 1 over, obviously, this is R squared plus 1 raised sa 2. So, ito yung magiging M natin. Okay? So, ito yung M, ito yung L. So, pwede natin palit using yung ML theorem. So, dito naman, gamitin natin yung mismong residue na gagamitin natin. So, again, that is P of 2. That's M order 2. So, kunin natin yung, required natin kunin yung second derivative. Pero, mamaya na siguro, later on, siguro after yung solution. So, this is just 2 pi I. Tama? Then, apply yung formula. This is just P of 2 minus 1 tapos of I over 2 minus 1 factorial. Okay, then minus limit as R approaches infinity ng ano yung M? M natin is 1 over R squared plus 1 square multiply by pi R. Okay, so ayan yung isa. Okay, so I think skip ko na tong method na to. So kasi obvious naman na, no. So as R approaches infinity, dito naman, no, as R approaches infinity, the limit, yung limit niya approaches to 0. Kasi bakit? R squared sa ilalim. So mas mabilis lumaki si R unlike dun sa pi R sa taas. Okay, so expected natin na dapat magsi-0 siya somewhat. Okay, so obviously 0 na yan. I think 0 na siya para hindi na ako mahirapan sa solution. I-0 ko na siya para dito na lang tayo magpo-provide.
So obviously that is 0. So ayun na, gusto ko makita ko na mag-0 siya. So gusto ko makita ko yung form niya after mo ma-apply yung ML theorem para makita ko na mag-approach siya sa 0. Tapos ilagay mo rin to. Okay, then this is equal sa 2 pi I. 2 pi I. Das kunin natin syempre yung derivative nun. Okay, isa pa sa problema is kukunin natin yung derivative nito. Okay, so first derivative actually. So kukunin natin yung first derivative. So the first derivative with respect sa z. So dito ko nalalagay nung ating function na e raised to I 3z over z plus I squared evaluated as at z is equal to I, then minus 0. So saan ako yung 0 dito? Okay, then syempre kunin ko na yung derivative nito bago ko substitute. So this is just 2 pi I. Kunin yung derivative, that is by quotient rule. So by quotient rule, ano ba yung magiging derivative niya? Ang derivative niya is, I think ito, BDU minus UB squared. So that is z plus I squared. Then derivative nito, derivative ng e raised to I 3z minus e raised to I 3z. Tapos derivative naman ni z plus I squared all over z plus I to the fourth kasi squared siya. Okay, then evaluated at z is equal to I. Okay, so don't forget yan. Okay, next na gagawin natin, syempre simplify natin further konti siya. So kung napapansin ni sir, ang mangyayari is differentiate muna natin para bago tayo mag-cancel. This is 2 pi I multiplied by z plus 1 squared. Then derivative nito is 3i e raised to I 3z. Tama. Then minus e raised to I 3z multiplied by 2 tapos z plus I tapos times 1 kasi derivative pa nun all over z plus I to the fourth. Okay, then evaluated at z is equal to I. Okay, next is siyempre mag-factor tayo konti dyan ng pwede natin mag-factor. So I guess i-factor natin yung e raised to I 3z, siyempre parehas, tapos may z plus 1 o z plus I parehas rather. Okay, so dalawa dito, isa dito, so makakapag-factor pa ako ng isa. So this is just equal sa 2 pi I multiplied by e raised to I 3z tapos z plus I na isa. Okay, then multiplied by ulit, may natirang z plus 1, may natirang 3i dito, may natirang 3i tapos z plus I think. Then minus 2. Tama ba? Kasi ito may isang 3i, may 3i tapos z plus I, tapos dito naging may natirang 2 na lang, yun na lang tira. Tapos all over z plus I raised to 4. Tapos evaluated at z is equal to I. So again, hindi ka pwede mag-cancel, hindi mo siya pwede apektuhan dito, hindi mo pa pwede multiply kasi kukunin mo pa yung derivative niya with kunin mo pa yung value na at z is equal to I. So dito pwede ka pa mag-cancel, sa loob pwede pa mag-cancel actually. Dito cancel isa, ito cancel dalawa. Okay, then simplify na lang natin further, I think yan. So mangyayari na lang is ang natira is 3i e raised to z, or I think substitute ko na. Sorry. So lagay ko, this is 2 pi I. Okay, multiplied by, isa-substitute ko na yung I sa natira. So this is e raised sa I 3 times I. Okay, kasi I yun eh. So I 3i, tas ito ay 3i. This is multiplied by 3i times I plus I minus 2. Okay, then all over I plus I raised sa 3.
Okay, next is simplify mo na natin siyempre nasa loob, no? Before tayo mag-simplify. This is 2 pi I. Okay, then multiplied by this is e raised to negative 3. Then multiplied by 3i times 2i. So 3i times 2i, that is negative 6. Kasi 3i times 2i, that is negative 6. No? So negative 6 minus 2. Based sa grouping symbol. Then that is 2i. That is 2i raised to 3. So 2i raised to 3. So lagi ka lang dito, no? This is 2i raised to 3. Okay, the next simplify pa natin syempre. That is negative 8, no? So this is 2 pi I multiplied by negative 8 e raised to negative 3. Tama, all over 2i raised to 3. That is 2 raised to 3 is 8. I raised to 3 is negative I. So that is negative 8i. So this is negative 8i. So obviously, cancel yung I, cancel yung negative 8. No? So ano na tira? So therefore, the answer is 2 pi. Tama, no? Cancel yung negative 8, tas yung I, kasi nasa taas sa taas. So this is 2 pi e raised to negative 3, or simply this is 2 pi over e raised to 3. So ito yung kanyang value. Okay, so therefore, tama yung nakuha natin sagot kasi ayun siya. So again, di ako nakatingin dyan, ha. So wala akong konti ko na ginawa. So apply lang ng formula. So ikaw, kaya mo rin yan kung paano ko siya ginagawa. So again, thank you for watching. Hoping na panoorin mo yung last video or last topic na ituturo ko sa inyo. So mahaba pa talaga siya. May matrix pa to. May Laplace transform pa to. Pero ay nga, hindi ko naabot yung mga gusto ko pa. Kasi nga, ay nga, medyo mahaba. Okay, so again, thank you for watching.